Hola, everyone. This is Attorney Farrah here to talk to you about a way for you to fix your papers and get your green card and your work permit without having to leave the United States. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con la abogada Farrah para hablarles sobre cómo es posible arreglar sus documentos sin tener que salir del país. So other attorneys may have told you that the only way for you to fix your papers is for you to leave this country, to go back to your native country, wait for an appointment with the consulate, and then hope for permission to come back into the United States. Muchos otros abogados yo creo que le dijeron que para poder arreglar sus papeles usted tiene que salir del país, esperar proceso consular y después que le otorguen el perdón para regresar al país. But that isn't necessarily true. There is an exception, and I'm going to go through it with you right now. If you are married to a U.S. citizen or you are married to a lawful permanent resident, somebody who has legal status, or you have children who are 21 years and up and are also citizens, there is a way for you to fix your papers right here in the United States. Eso no es totalmente cierto. Hay una manera y una excepción del que nosotros le vamos a explicar que si usted está casado o casada con un ciudadano residente permanente o si su hijo es mayor de 21 años, que puede ajustar su estatus desde aquí del país. Okay, so what do I mean by that? If you are married to a U.S. citizen or a resident, or you have children who are 21 years and up, the government has allowed for an exception for you to stay here to get your work permit within 6 months, to get your green card in your hand within 2 or 2.5 years. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Esta es una excepción que el gobierno hace si usted está casado o casada con un ciudadano residente o si su hijo es ciudadano y ya es mayor de 21 años. Es una excepción que puede hacer para que usted pueda arreglar sus papeles desde el país, obtener su permiso de trabajo en 6 meses y su tarjeta verde en sus manos en 2 años. Now, this might sound like completely crazy to you because you probably have gone to other lawyers and you have done your own research and nobody has given you this option. The option that I'm talking about is called VAWA. Esta opción yo creo que para ustedes se les hace loca o que no es posible porque ha ido con otros abogados o se ha puesto a hacer de verdad su propia investigación sobre lo que está pasando y cómo puede ajustar su estatus. Pero de verdad, esta es una gran opción para ustedes. And the reason why it's such a great option for you, that reason is because if you have your own family here and you've lived here for 10, 15, 20 years, obviously you don't want to leave the only home that you now know and then go back to your native country, which you had already left, and then wait for an appointment and go through the whole process with the consulate, hoping that they will let you come back into the United States. ¿Por qué es una gran opción para ustedes? La razón es que muchos de ustedes tienen su familia completa aquí, tienen 10, 15, 20, 30 años en el país y su hogar es aquí. Y no quieren regresar a su país natal, a esperar esa cita con el consulado, a pasar tiempo allá fuera del país y no estar cerca de su familia. So, how does this work? It is based on family problems. Now, I always tell people it's not the most romantic or the most beautiful option. You know, it's not based on something that's kind of like a fantasy. It's based on real problems that every family faces. ¿Cuál es esta razón que podemos ajustar su estatus desde aquí? Esto es basado en problemas familiares. No es la opción más romántica o más linda, pero esto es basado en problemas familiares que todas las familias tienen. No es basado en una fantasía, es en cosas que le pasan a todas las familias. And that's exactly the point. It is for something that happens with
all families. So, for example, I'm going to give you some examples. Let's say that you were married to your spouse, and over the course of your marriage, you have had some issues. So, those issues can be controlling behavior, or that she doesn't trust you. She's constantly checking your phone, or he wants to know who you're with all the time, or he doesn't let you go out with your friends and your family, or he's cut off your communication with other people, or you don't have mutual friends, or she is insisting that you work nonstop and then give all the money to her. Basic family decisions are not being made together. So, ¿cuáles son algunos de estos problemas? Por ejemplo, ella quiere revisar tu celular a todas horas, quiere saber con quién estás hablando, ella quiere saber a dónde vas, con quién vas, o él no te deja salir con tus amistades, con tu familia, te ha cortado la comunicación con tus amigos o familia, controla lo que te pones, o en el curso de tu matrimonio, él te dice no puedes salir con tal persona. Other examples, you're not being respected. You are made fun of for your accent, or the fact that you don't speak English and you only speak Spanish, or that you don't know, things, how to do certain things within this country, or that you work in a job that she doesn't approve of, or he doesn't approve of. Okay, so otra cosa que puede ser es que ella o él le dicen que no sabe hablar bien inglés, le dice que su trabajo es mediocre, le dice que no gana lo suficiente o quiere que trabaje mucho más de lo que usted trabaja y darle todo el dinero a ella. O puede ser que usted no pueda hacer o no sepa hacer alguna de las cosas aquí en el país y por ese motivo ella o él le viene molestando por eso. Shariar, I see your comment. And हाँ, मैं उर्दू और हिंदी में बात भी कर सकती हूँ. So you can give us a call and we can certainly talk to you as well. The other thing that I will tell you is that it doesn't have to be physical abuse. It can be financial, meaning that somebody is controlling all of your money or not allowing you to make decisions based on money issues. Or it could be about emotional. 9 times out of 10, there is so much emotional stuff that people don't even pay attention to. For example, just making you feel kind of unworthy, not making you feel that good about yourself, not praising you, not complimenting your cooking, not telling you that you don't do a good job as a father or as a mother to your children. All of those are ways that you could potentially qualify for VAWA. So, lo que de verdad queremos expresarles es que esto no tiene que ser abuso físico. Puede ser abuso financiero, que quiere decir que controlan todo el dinero, todas las decisiones que tengan que ver con dinero no lo toman en cuenta o no la toman en cuenta. O puede ser emocional, puede ser que le diga que no sabe cocinar o puede ser que le diga que hay cosas que usted no sabe hacer, que no es un buen padre, que no es una buena madre. Cosas que sí pueden calificarlo para el VAWA. And it doesn't matter what country you're from. It doesn't matter if you entered into the United States illegally. In many cases, we can even do this adjustment, even if you've done multiple entries and exits within the United States. There are many, many things that normally would have created a bar for you to get your green card that will now allow you to under VAWA. So, de verdad, esto no importa de qué país sea. No importa cuántas veces ha entrado y salido del país. Hay muchas veces que esta excepción nos permite ayudarle a obtener su tarjeta verde y ajustar su estatus, no importa cuántas veces ha entrado y salido del país. Okay, so let me go back for a minute about these family problems. How do you know if these are your family problems? If, as you're listening to me, you kind of think, hey, that kind of describes me, but I'm not entirely sure, give our office a call. We'll go through it. I will go through it personally with you in a consultation to make sure that you qualify. And we can also go through other options as well. So a consultation that's for 1 hour could really take you on the path to getting to your legal status when you were told that you weren't able to before. Okay, so ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que si usted está viendo este video y dice, pues puede ser que yo califique, pero no estoy segura, llame a nuestra oficina. Aquí en nuestra oficina le agendamos una consulta con la abogada directamente para que usted pueda tener esta consulta y ver si usted califica para VAWA o si puede calificar para alguna otra opción. Esta consulta de 1 hora le puede cambiar la vida. Now, one of the most important things I want to tell you is everything is strictly confidential. You will only be speaking to me and in my office. There will be no public record of this. There will be no police report. We do not need any other evidence from you. You will never go before a judge to discuss this. No immigration officer will be able to ask you about it. So all you have to do is pick up a phone, call us, set up a consultation, talk to us about it, and then you can be on your way without ever having to talk about it again. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esto todo es totalmente confidencial. Quiere decir que no hay récord público de esto. No tiene que hablar con un oficial de inmigración sobre esto. No tiene que hablar con un juez sobre esto. Esto todo es confidencial. Todo viene a hablar con la abogada directamente y se queda confidencial en nuestra oficina. Okay. Now, I want to go a little bit to talk about the children, because a lot of times people are very worried, especially about the kids. Actually, before I do that, let me explain something about marriage. First, you have to be married to a U.S. citizen or lawful permanent resident. But a lot of times people will ask me, well, what if I'm separated but I'm not divorced? That's fine. What if I've been divorced and the divorce happened within the last 2 years? Again, that is fine. What if we had problems before, but now we're on the road to recovery? Again, that is okay. Ok, hay que hablar un poco sobre sus hijos, pero vamos a hablar primero un poco sobre lo que viene siendo el matrimonio. Hay muchas personas que nos preguntan, ¿qué tal si ya me divorcié y llevo un poco menos de 2 años? Totalmente está bien, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Si usted está casada en este momento o casado y los problemas fueron anteriormente, también está bien. Llámenos, nosotros les podemos ayudar. Okay, so now let's go to the kids. Your child who's 21 years or up and a citizen needs to be living with you and has created some issues for you in the past. Now, as parents, there's always going to be some sort of tension and friction. And what we do in our conversations is we kind of go into that to see if that tension qualifies under VAWA. Ok, vamos a hablar un poco sobre sus hijos y cómo usted puede calificar. Si su hijo o hija es ciudadano estadounidense y vive con usted y él o ella ha creado algún problema familiar anteriormente o en estos momentos que lo pueda calificar para VAWA. De verdad sabemos que nunca quieren hablar mal de sus hijos, que es algo que no quieren hacer, pero hay problemas familiares que los pueden ayudar a calificar para esto. Okay, now remember, the entire conversation is completely confidential. There will be no effect on your child if you tell me the details of your relationship. De verdad queremos que entiendan que eso es totalmente privado, que esto es totalmente confidencial, que la única persona que va a tener esa información va a ser nosotros en la oficina para la aplicación, que no tiene que hablar con nadie más, es totalmente confidencial. No hay ningún problema para su hijo ya pasando el tiempo por esta aplicación. Doesn't affect his or her job. It will not affect their college. It will never go on any sort of record for them. Esto no va a afectar su educación, no va a afectar su trabajo, no va a haber ningún récord público de esta aplicación. Okay, so what are some examples? Examples are that you have had a teenager or a rebellious child. He or she doesn't want to listen to you, doesn't want to follow your rules, doesn't want to contribute to the household, refuses to get a job, sits around all day and just kind of, lives off of you without contributing anything to the house. Ok, ¿cuáles son algunos ejemplos de esto? Puede ser que su hijo sea muy rebelde, puede ser que le conteste mal, puede ser que su hijo no contribuya a la casa o que no quiera trabajar y usted lo tenga que mantener. Eso puede ser unos ejemplos de esto.
or is embarrassed about you, or doesn't want you to meet his or her friends, or sleeps the whole day and keeps the house tremendously messy and just watches as you cook and clean and take care of everything, but doesn't actually help you. Puede ser que ella o él se avergüence de usted, no quiera que conozca a sus amigos o amigas. Puede ser que duerma todo el día y que solamente vea cómo limpia usted y cocina y no le ayude en nada. Other examples are that he or she goes against what you have taught them, like your idea of morals and values, and now is deliberately doing something that is against those morals or values. Otra cosa puede ser que él o ella haga algo o cosas que usted piensa que sean inmoral sobre las costumbres que usted le ha enseñado. So I hope that this will give you some examples. I want you to understand that there is absolutely no judgment in our office. We have dealt with this with so many of our clients. We have nothing but empathy and complete compassion for everything that you go through. I want to make sure that you understand that we have a network for therapists for all the help that you can possibly get. I know that it's not easy for you to explain painful things about your family to a complete stranger. But hopefully, when you come into our office, you will see our setup, you will feel a little bit more comfortable, and you'll also realize the tremendous benefit of doing this. Ok, ojalá que esta información le haya sido útil. De verdad, queremos que nos llame para poder ayudarle. Nosotros le hemos ayudado a muchísimos de nuestros clientes con esto. Tenemos mucha experiencia en esto. Sabemos que es un poco difícil que usted venga y hable con nosotros sobre cosas tan privadas y tan dolorosas hay veces. De verdad le aseguramos que tenemos muchísimas cosas que le pueden ayudar. Tenemos diferentes grupos y asociaciones. De misma manera tenemos un grupo de terapistas que le puede ayudar. Okay, so with that, I want to leave you on this Friday on the long weekend, first of all, with some really good vibes and good news for you that there are options available to you. All you have to do is pick up the phone and give our office a call at 630-504-0648. De verdad, los queremos dejar este viernes con muy buenas vibras. De verdad que sepan que hay opciones para ustedes, que lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono para ver cuándo pueden venir a una cita con nosotros para poder ayudarles. I know that there's a way for us to be able to help you. And I take special pride in being able to help people, especially when they've already gotten to the point where they're kind of dejected and think that there's nothing else that can be done. We do our very best to try to find an option for you. And I want to make sure that I get the word out so as many people as possible know that there are choices and options available. De verdad queremos dejarles saber que es algo increíble que nosotros les podamos ayudar. Y más, es increíble, la abogada le encanta ayudar a las personas que muchos abogados les han dicho que no se puede, ya no tienen esperanza, y que ellos vean que sí hay alguna opción para ustedes. So I urge you to give our office a call. Thank you all for all of your comments. Thank you to Agay, Shariar, Amanda, and Alicia. And I hope to talk to all of you soon. Bye. De verdad, gracias por ver el video. Lo dejamos con esta información. Ojalá que se les sea útil. Gracias a todos los que comentaron. Nos vemos la próxima. Okay, adiós. Buena tarde. Hasta luego. Que tengan una buena tarde.